What was originally a merchant's village gradually became the centre of the Czech kingdom, the home of craftsmen, but also Prague's elites, whose coexistence gave its character and made it a setting for many Prague legends. You can feel the atmosphere of the whole town's rich past. Estamos pasando por la callejuela tradicional que forma un misterioso y romántico laberinto con sus encantadoras casas y olvidados rincones. De un asentamiento originalmente comercial, se fue convirtiendo en el centro del reino checo, hogar de artesanos y la élite de Praga, cuya convivencia en los últimos 1000 años imprimió a la ciudad vieja su carácter típico y lo hizo escenario de muchas leyendas. Aún se respira el ambiente del opulento. Which is the shortest one connecting the two banks of the river Vltava. Vltava is the longest and most significant Czech river and was key, especially during the first settlement of the area. Even though it has given the capital its typical romantic nature, it can also become dangerous, as it did in 2002, when it caused great damage as it severely flooded the city, including the zoo, the underground and the historical centre. Estamos llegando al puente de Checa, de estilo secesionista, el puente más corto. Es el checo más largo e importante, especialmente cuando tuvo lugar el primer asentamiento de Praga. Siendo un recurso valioso que le da un toque romántico a la capital, a veces se vuelve un elemento peligroso. Las últimas inundaciones en Praga causaron grandes daños en el metro, el zoo y el casco histórico. En 2002. Dojeżdżamy do mostu Czecha z jego secesyjnymi zdobieniami. Jest On our left side, there is the building of Straka Academy, built in the late 19th century, which originally served as housing for impoverished children of the nobility. Now, the building is the seat of the government of the Czech Republic. A la izquierda, la Academia de Straka, un edificio construido a finales del siglo XIX. Antiguamente hospedería de los hijos no pudientes de la nobleza, ahora sede del gobierno de la República Checa. po lewej stronie mijamy Akademię Straki. Zbudowano pod koniec XIX wieku, aby zapewnić mieszkanie niezamożnym synom szlacheckim. Obecnie ma tu siedzibę rząd czeski. We have just entered the Wallenstein Street, named after Albrecht von Wallenstein, a famous commander in the 30 Years' War. He had built this vast palace complex,
which we are just passing on the left, in the place of 26 townhouses. The whole area includes gardens, ponds and a grotto, and was intended to be greater than Prague Castle itself, which we can see up on the hill on our right side. Today, the Wallenstein Palace is the seat of the Czech Senate. Acabamos de entrar en la calle Wallensteinska, llamada así en honor a Albrecht Wallenstein, famoso caudillo de la Guerra de los 30 años, que mandó construir aquí, en donde había 26 casas, un enorme recinto palaciego que acabamos de pasar a la izquierda, incluidos jardines, lagos o cuevas, que según él debería eclipsar al castillo de Praga con sus jardines, que podemos ver en la colina a la derecha. Hoy, el Palacio de Wallenstein es sede del Senado de la República Checa. Wjeżdżamy właśnie w ulicę Walsztyńską, której nazwa pochodzi od słynnego przywódcy z czasów wojny 30-letniej Albrechta von Wallenstein. Na miejscu stojących tu 26 domów kazał on zbudować ogromny zespół pałacowy z ogrodami, jeziorkami i jaskiniami, który mijamy teraz po lewej, a który zgodnie z planami von Wallensteina miał przyćmić swoją wspaniałością nawet zamek praski z jego ogrodami, widoczny na wzgórzu w prawo. W pałacu von Wallensteina ma dziś siedzibę czeski Senat. Which is dominated by the Baroque church of St. Nicholas on our left. This area has been used as a market and a central point ever since the establishment of the lesser town in the 13th century, which also included public executions. This is also where a great fire started off in the 16th century, destroying most of the city on this riverside. Estamos entrando a la plaza de Malaspina, dominada por la iglesia barroca de San Nicolás. Ya desde la fundación del barrio Malaspina, este espacio ha servido de mercadillo y hubo aquí hasta un palacio. En el siglo XVI se produjo un incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Wjeżdżamy na plac Małostępski z majestetycznym kościołem barokowym Świętego Mikołaja. Od samego założenia Małej Strany, w miejscu, tu znajdował się targ, stała tu nawet szubienica. To tu w XVI wieku wybuchł pożar, który strawił znaczną część miasta. We have just started the steep climb to Valchany through the Neruda Street, one of the most famous streets in the city. The house signs you can see above the front doors are unique to this street, as they often signify the vocations of past inhabitants. The houses are also named after the signs, such as the House of the Two Sons, Three Little Violins, or the Donkey in a Cradle. While the houses date back to the Middle Ages, they have newer, mostly Baroque or classicist facades because of the fire mentioned earlier. Many famous Czechs have lived here, including Jan Neruda, whom the street is named after, but Mozart, Haydn or Casanova were also among frequent guests here. Empezamos a subir a Hradčany por la calle de Nerudova, una de las más famosas de Praga. Se caracteriza por los símbolos encima de las puertas de las casas, que eran nombradas y a menudo relacionadas con la profesión de sus antiguos inquilinos. Por ejemplo, la casa de los dos soles, los tres violines y la casa del asno en la cuna. Las casas de origen medieval
We have now reached the Loreto Square, named after the Loreto, a group of Baroque buildings including a chapel, church, and a Capuchin monastery, which we can see down the hill on our left. Loreto is renowned for its 17th century chimes and a treasury. The large building standing on the opposite side is the Czernin Palace, the biggest Baroque palace in Prague. Today, it is the seat of the Ministry of Foreign Affairs, and among Czechs, it is also well known for the mysterious death of Minister Jan Masaryk during the communist coup of 1948. Hemos llegado a la plaza de Loreto. Ya. Y además luego tienes estas piedrecitas así de una en una, imagínate. Of buildings, including the Cathedral of St. Vitus, the Golden Lane, but also the representative and residential areas. The actual building of this castle took 1,000 years, taking place between the 10th and the 20th century. That is why its overall appearance may not be the most typical for a castle, yet it is the biggest castle complex in the world. If we look towards the castle, we can see the statue of the first Czechoslovak president, Tomáš Garrigue Masaryk, on our right-hand side. Between the statue and the main castle gate, there is a ramp with a wonderful view of the city. In the middle of the castle square, on our right, there is a Marianne column, signifying the end of a plague epidemic. This is where multiple church services took place during the epidemic of 1713. While this was the last time the plague was widespread in the country, it caused a very painful death for more than a third of Prague's population. Estamos llegando a la plaza de Hradčany, cuyo W świąt zamieszkują głównie artyści, a opustoszałe ulice tej niewielkiej dzielnicy kontrastują swoim spokojem z nieustannym ruchem Hradczan. Na wyjeździe z uliczki zobaczymy po lewej stronie domek słynnego duńskiego astronoma Tychona Brahe. On the right, you can now see the Deer Moat, a natural ditch inhabited by deer and wild animals until the 1800s. On top of the moat, there is also the Lumbe Villa, a classicist villa serving as the president's personal residence. The original purpose of the moat was of course to protect and defend the castle complex, but also bears were kept here along with deer during the First Republic. a la derecha se divisa el Foso de los Ciervos, un precipicio natural. Tenemos a vista de la ciudad y el río Moldava por debajo de nosotros, un testimonio que nos deja convencidos de la ciudad. Wjeżdżamy na ulicę Podkowa. Po lewej stronie możemy podziwiać wspaniały widok na miasto z płynącą rzeką. Nie bez powodu Praga nazywana jest miastem stu wież.
river depicts a Czech flag and is dedicated to 5 victims of the resistance during World War II. The second annual The Ringed Line is dedicated to almost 3,000 Czechoslovak brothers who fought for a free Europe in the British RAF. Also, this monument was financed by the British expat community in the Czech and Slovak republics. Ahora tenemos el plano, nuevamente en la este lugar sirve tanto de plaza como de conductoría y de tráfico. A la derecha vemos las escaleras del antiguo palacio que llevan al castillo. A la izquierda, en el medio del parque, dos monumentos. Uno de la bandera checa, dedicado a las víctimas de la resistencia de Praga durante la Segunda Guerra Mundial, muy próximo al río, y otro más reciente con un león alado, dedicado a los casi 2.000 pilotos checoslovacos que lucharon en la Real Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial por una Europa libre. Este monumento fue financiado por la comunidad británica que vive en Bohemia y Eslovaquia. Wracamy na małą skalę. Umarzam na kraj. Plac Będący daje za niespodziewą skontrolowanie. Po prawej widzimy prowadzące na dole stare schody zamkowe. Po lewej natomiast park, z którego centrum wychodzą się 2 pomniki. Pomnik z czeską flagą, znajdujący się bliżej rzeki, upamiętnia ofiary Which of course led to a great crowd. Behind the bridge, you can also see the National Theatre with its golden roof. Estamos pasando por el puente de Manes, que nos ofrece a su derecha una hermosa vista del puente de Carlos, el monumento más emblemático de Praga, de estilo gótico, mandado construir por el emperador Carlos IV a mediados del siglo XIV y que hasta hoy ha conservado su aspecto original. Gracias a la comodidad del puente de piedra, Praga se convirtió en una parada popular para los comerciantes medievales, lo que contribuyó al desarrollo de la ciudad. Más allá del puente, también se puede ver el Teatro Nacional con su techo dorado. Przejeżdżamy teraz przez most Manesa. After crossing the bridge, we find ourselves on a little square. To our left, there is the Rudolfinum, a gallery and concert hall. On the right side of it, and in front of us, is the building of the Philosophical Faculty of Charles University. The whole square is named after Jan Palach, its most famous student, who became a symbol of resistance against communism when in 1969 he burned himself to death in protest of Czechoslovak's passive acceptance of the Soviet occupation. Cruzando el puente, en una plazoleta a la izquierda, vemos el Rudolfino, que sirve de was named due to its likeness to the famous Parisian boulevard. Today, it is the home of famous fashion houses and jewelry shops, which are well worth a visit, at least for their impressive window displays. As you have surely figured out, we are now going back to the Old Town Square, which signifies both the beginning and the ending of our trip. Thanks for choosing us to show you around Prague. We hope you enjoyed the journey and found out some new and interesting information about the history and architecture of Prague. Also, we hope the city has mesmerized you like millions of other visitors, and you will always be happy to return. Ahora estamos pasando por la calle París, una de las más prestigiosas de Praga, que va desde el río Moldava hasta la Plaza Vieja. Se origina cuando la reconstrucción del barrio judío, a principios del siglo XX, adquiriendo su nombre por una frecuente comparación con los famosos bulevares parisinos. Hoy es el domicilio de prestigiosas boutiques de moda y joyerías que vale la pena visitar, al menos por sus impresionantes escaparates. Como ya os habéis dado cuenta, vamos de regreso a la Plaza Vieja, que es el comienzo y destinación de nuestro recorrido. Gracias por elegir nuestro tren turístico para este recorrido. Esperamos que os haya gustado el viaje y que hayáis obtenido información nueva e interesante sobre la historia y la arquitectura de Praga y que Praga os haya atrapado como a tantos millones de personas y que siempre queráis volver. Jedziemy teraz ulicą Paryską, która biegnie od Wełtawy aż na rynek staromiejski i należy do najbardziej prestiżowych adresów Pragi. Jej początki sięgają przebudowy miasta żydowskiego w początku XX wieku, a nazwę zawdzięcza ona częstym porównaniom ze słynnymi paryskimi bulwarami. Dziś mieszczą się w jednej prestiżowej boutique i zakłada złożenia, które warto zajrzeć nie tylko po to, aby podziwiać imponujące wystawy. Niewątpliwie rozpoznają tu Państwo rynek staromiejski, skąd wyruszyliśmy i na którym zakończymy teraz naszą
ucieczkę naszym kolegom. Wierzymy, że miło spędzili Państwo